As if humidity in air if humidity in air increases speed of sound wave in air, as it also what increases. ह्युमिडिटी वाढली की स्पीड वाढते. मग ते एक्सप्लेनेशन तुम्ही लिहायला पाहिजे काय? द स्पीड ऑफ साऊंड वेव्ह इन गॅस गिवन बाय दिस फॉर्म्युला हे तर बरोबर आहे. ओके. द प्रेशर पी एंड नॉइज डेन्सिटी ऑफ गॅस. When humidity increases, air become less dense because molar mass of water vapor is less than average molar mass of dry air. Humid म्हणजे वॉटर असतं त्यामध्ये थोडं. किती असतं 80 ग्रॅम पर मोल फॉर मोल humid air and dry air 29 gram per mole. So assuming pressure remain constant and velocity depends on density. But density कमी झाली, decreased density leads to increase in speed of V. Okay. So is it clear everyone? So option A theoretical आहे. त्यासाठी तुम्ही हे ऍज अ पॉइंट लिहून घ्या.